பயோ. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ஃபார்ம் கிராஜுவேட் ஃபோரம் சார்பில் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் இன்று ஒரு தொழில்நுட்பம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது குழுவின் மூலம் நடத்தப்படும் 395வது நிகழ்ச்சியாகும். இன்றைய நிகழ்ச்சி தலைப்பு பயோடீசல் எகென்ஸ்ட் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ், அதாவது புதை படிவ எரிபொருளுக்கு மாற்றாக உயிரி எரிபொருள் என்ற தலைப்பின் கீழ் இன்று தகவல்கள் வழங்கப்பட்டு விவாதம் செய்யப்பட உள்ளன. எரிமம், அதாவது எரிபொருள் என்பது பெரும்பாலும் நெருப்புடனேயே அல்லது நெருப்பின்றியோ எரிப்பதன் மூலம் ஆற்றல் தரும் பொருட்கள் ஆகும். ஃபாசில் ஃபியூல் அல்லது புதை படிவ எரிபொருள் என்பது இறந்து போன தாவரங்கள் மற்றும் மரங்களின் புதையுண்டு அழிந்து போன கரிம பொருட்களில் உருவான எரிபொருளே ஆகும். இவற்றுள் முக்கியமானதாக நிலக்கரி, க்ரூட் ஆயில் எனப்படும் பெட்ரோலிய பொருட்கள் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு ஆகியவை கருதப்படுகின்றன. இவை பல லட்ச வருஷங்களுக்கு முன்பே புதைந்து கடும் அழுத்தம் மற்றும் வெப்பத்தினால் உருமாறி எரிபொருளாக ஆகியுள்ளன. உயிரி எரிபொருள் என்பது உயிர் உள்ள அல்லது அண்மையில் செத்து போன தாவரங்களால் உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும். பொதுவாக எந்த ஒரு கரிம மூலத்தில் இருந்தும் இதனை உருவாக்க முடியும். ஆனால் பரவலாக சூரிய ஒளியை பெற்று ஒளி சேர்க்கை செய்கின்ற தாவர வகைகளே இதனை உருவாக்க பயன்படுகின்றன. ஐரோப்பா, ஆசியா, அமெரிக்கா நாடுகளில் உயிரி எரிபொருள் தொழிற்சாலைகள் பரவலாக பெருகி வருகின்றன. இன்றைய நிகழ்ச்சியில் புதை படிவ எரிபொருள்களுக்கு மாற்றாக உயிரி எரிபொருட்களை பயன்படுத்துவது சாத்தியமா என்பது தொடர்பான தகவல்களை வழங்கிட இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே வருகை புரிந்துள்ள திரு கே ராசு அவர்கள். திரு கே ராசு அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் வேளாண்மை துறையில் துணை இயக்குநராக பணிபுரிந்து பணி நிறைவு பெற்ற முன்னாள் அதிகாரி ஆவார். இவர் தற்போது காட்ஸ் என்ற தொண்டு நிறுவனத்தை துவக்கி அதன் தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறார் என்பது கூடுதல் தகவல். வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம். திரு ராசு அவர்களுடன் இணைவோம். ராசு சார், பிளீஸ். குட் ஈவினிங் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ஃபார்ம் கிராஜுவேட்ஸ் தமிழ்நாடு ஃபோரம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு தொழில்நுட்பத்தை வழங்கி வேளாண் பெருமக்களுக்கும் வேளாண் சார்ந்த தொழில் புரிவோருக்கும் வேளாண் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் தன்னுடைய சேவையை செவனே வழங்கி வருகின்றது. அதாவது தமிழ்நாடு ஃபார்ம் கிராஜுவேட்ஸ் ஃபோரமானது மிகப்பெரிய அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்று சொன்னால் மிகையாகாது. யாராலும் செய்ய முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை ஒவ்வொரு நாளும் நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கின்றது என்று சொல்ல வேண்டும். எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது. எந்த விதமான ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் சேவையாற்றும் ஒரே தளம் என்று சொன்னால் ஃபார்ம் கிராஜுவேட்ஸ் ஃபோரம் என்று சொல்லலாம். என்று சொன்னால் ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துவது என்றால் அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல என்பது அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி ஏற்பாடு செய்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அந்த வகையிலே நானும் சில நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்து அனுபவப்பட்டிருக்கின்றேன் என்ற வகையிலே சொல்லுகின்றேன். இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவது மிகவும் அரிது. சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல் என்று வள்ளுவர் பெருந்தகை அவர்கள் சொல்லுவார்கள். ஆனால் வழியிலே செல்கின்றவர்கள், வழிப்போக்கர்கள் சொல்லுவார்கள், இது என்ன பெரிய காரியமா, இதை நான் அவ்வளவு ஈஸியாக செய்து விடுவேன், அப்படி செய்து விடுவேன், இப்படி செய்து விடுவேன் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள். ஆனால்
அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து நடத்துவதற்கு மிகப்பெரிய மனசு வேண்டும், மிகவும் சிரத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், அதற்கான நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும். இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு செயல்பட்டால் ஒழிய ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்த முடியாது. அந்த வகையிலே ஃபார்ம் கிராஜுவேட்ஸ் தமிழ்நாடு போரம் 395வது நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டு 400 புரோகிராமையும் தாண்டி 4000 புரோகிராமை எட்டி மிகப்பெரிய சாதனையை நிகழ்த்தி கின்னஸ் புத்தகத்திலே இடம்பெறும் என்பதிலே எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது. அந்த வகையிலே இந்த ஃபார்ம் கிராஜுவேட்ஸ் தமிழ்நாடு போரத்துடன் இணைந்து நாங்களும் பணியாற்றுவதிலே பெருமை அடைகின்றோம், பெருமிதம் கொள்ளுகின்றோம். என்னுடைய நிறுவனமானது குளோபல் அக்ரிகல்ச்சுரல் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சுரல் கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் கேக்ஸ் என்பதாகும். நாங்களும் ஒரு சில நேரங்களில், முடிந்த நேரங்களில் ஃபார்ம் கிராஜுவேட்ஸ் தமிழ்நாடு போரத்துடன் இணைந்து நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே இந்த நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு நாளும் மெருகூட்டி வருகின்ற மரியாதைக்குரிய நண்பர் திரு ஜோ அவர்களுக்கும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார். எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அவர்களையும் இந்த குழுவிலே பயணித்து வரும் மற்ற சான்றோர்களையும் நண்பர்களையும் வாழ்த்துவதோடு பாராட்டி என்னுடைய இன்றைய உரையை நிகழ்த்தலாம் என்று நினைக்கின்றேன். ஒரு சிறிய அறிமுகம்தான். இன்றைய உரையை தொடங்குவதற்கு முன் என்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கும் இந்த தாய்மண்ணுக்கும் என்னுடைய தாய்மண்ணையும் வணங்கி இந்த சிறிய நிகழ்ச்சியை துவங்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியிலே ஒரு சில கருத்துக்கள் மட்டுமே பரிமாறப்படும். ஏராளமான, அதாவது தலைப்பு பயோடீசல், பயோஃபியூயல்ஸ் எகென்ஸ்ட் ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் என்று சொல்லலாம். உயிரி ஃபியூயல்ஸ் என்று சொன்னால் எரிபொருள், உயிரி எரிபொருள் மாற்று, அதாவது ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ், புதைவடிவ எரிபொருளுக்கு மாற்று உயிரி எரிபொருள் என்பதே இன்றைய தலைப்பாகும். இன்று ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக ஆகிவிட்டது. ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ், அதாவது புதைவடிவ எரிபொருள் என்பது மாசுவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாகவும், அந்த மாசுவினாலே இன்று குளோபல் வார்மிங், கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் என்று சொல்லக்கூடிய வெப்பமயமாதல் மற்றும் பருவநிலை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு பருவநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படுவதால் மிகப்பெரிய, அதாவது இந்த யுகத்திலே, இந்த பூமியிலே, இந்த பிளானட்டிலே மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது என்று ஒவ்வொரு நாளும் விவாத பொருளாக ஆகி கொண்டிருக்கின்றது. இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் அல்லது குளோபல் வார்மிங் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் இல்லாமல் எந்த விதமான ஒரு மேகசின் அல்லது நாளிதழ் அனைத்திலையுமே காணக்கூடிய, உலகம் முழுவதும் பேசக்கூடிய ஒரு பொருளாக இந்த கிளைமேட்டிக் சேஞ்ச் இருக்கின்றது. அதற்கு தகுந்தாற் போல ஏராளமான, அதாவது புவியிலே ஏராளமான மாற்றங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதனை பற்றி ஒரு சில குறிப்புகள் மட்டும், ஏராளமான குறிப்புகள் இருந்தாலும் இந்த நேரத்திலே எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே வாட் இஸ் பயோஃபியூயல், வாட் இஸ் ஃபாசில் ஃபியூயல், வாட் இஸ் தி similarities within the similarities between biofuels and fossil fuels. What is the difference between fossil fuels and biofuels? What are the ingredients in biofuels
what are the ingredients in fossil fuels? What are the impact of using fossil fuels? What are the impact of using biofuels? We can say something, we can know something about the fossil fuels and biofuels. This is the topic today we have to deal. What is the, starting with, what is the biofuel? What is the difference between biofuel and fossil fuel? Biofuel, categorized under geographic and scientific, and difference between biofuel and fossil fuel. Biofuel is a fuel that has been made from biomass, and a collective term referring to crops, plant residues, organic waste, and anything that originated from a living organism, that is biofuel. The most common forms of biofuel are ethanol and biodiesel. What are the types of biofuels? Biofuel can come in different forms depending on how it is made and the material from which it is produced. Now we can see the ethanol. Ethanol is typically made from sugars. Many of us know about ethanol. It's found in sugar. Ethanol is typically made from sugars found in grains such as corn, barley, and sorghum. Ethanol is generally used as a replacement for petroleum-derived gasoline in automobiles and the other technology systems that have traditionally used petroleum gasoline. Some ethanol is used in almost all gas in the United States. There are currently two forms of ethanol petroleum gasoline mixtures used in the United States. A mixture with 10% ethanol, that is called E10, and a mixture with about 50 to 80% ethanol, that is E85. Most gasoline-powered vehicles can use E10 gasoline. Gasoline-powered vehicles that are model 2007 or newer can use gasoline that is E15 or 15% ethanol. Currently, only flexible fuel vehicles can use E85 gasoline. Most ethanol is currently made from plant sugars found in grains, but research is currently being done on whether ethanol can be made from cellulosic parts of plants. This ethanol is referred to as cellulosic ethanol. It is in the progress in research. What is a biodiesel? Biodiesel is made from vegetable oils and animal fats. It can also be made from cooking grease. It is used to replace petroleum-based diesel in compression ignition engines. The use of biodiesel does not require that the engine can be changed or modified, provided that it is a diesel engine. What are the pros and cons of biofuels? Biofuels have been promoted as a renewable green alternative to fossil fuels. On the other hand, there are some challenges to the usefulness and the sustainability of biofuels as a replacement for petroleum-based fuels. Pros. Unlike petroleum-based fuels, biofuels are generally non-toxic. This is the most important character of biofuel. Furthermore, they are often promoted as a carbon neutral fuel source.
The reason is that since the plants used to make a biofuels are always regrown, the new plants will be absorb the carbon dioxide released into the atmosphere by the burning of biofuels. Another reason that biofuels are promoted is that they are potentially allow for less dependence on imported petroleum and can allow for more local sustainability for a country if it has abundant land in which to grow fuel crops. Although what are the cons? Biofuels have been suggested to provide a sustainable substitute, provide a substitute for fossil fuels. Recent research suggests that the amount of energy produced by biofuel is not enough to replace the fossil fuels without converting most of the planet's non-urban land surface to farmland to produce the crops needed for biofuel production. Next, coming to the fossil fuels are fuels that are derived from the remains of dead organisms that lived millions of years ago. Fossil fuels include oil, coal, and natural gas, as well as tar and bitumen. Fossil fuels are non-renewable because the process that forms them requires millions of years, making them impossible to replenish over the timescale typical of human civilizations. Types of fossil fuels. Fossil fuels are all created from formerly living material such as plants and algae, being naturally subjected to heat and pressure. Fossil fuels can occur in liquid, solid, and gas forms. Oil. Oil is a liquid substance composed of hydrocarbons that once composed living organisms. Typically, oil will be found with a preample rock layer such as sandstone or limestone, overlain by an impermeable rock layer, usually evaporates, that will keep the oil from escaping. Beneath the permeable rock layer will be a layer of shale. The oil originates from the shale layer. The United States is currently the world's largest consumer of oil. The largest exporters of oil to the United States include Saudi Arabia, Canada, Mexico, and Nigeria. Oil is typically the source of gasoline, other liquid fossil fuels used to power land vehicles and aircraft. It is a very important fuel source for transportation. Although oil provided a wealthy of energy, it also has significant drawbacks. Extraction methods are hazardous to the natural environment, as recent oil spills have demonstrated. Also, the burning of oil is known to release particles into the air that adversely affect the lungs of
humans, and animals. Furthermore, the burning of oil also releases significant amounts of carbon dioxide into the atmosphere, which is causing the global average temperature to rise, changing the global climate in ways that are not beneficial to human civilization or many plant and animal species. Coal. Coal consists of a solid mass of hydrocarbons produced from heat and pressure. Coal forms primarily from dead plants. Coal also has several different grades. The precursor to coal is a peat, a soft organic material made of decaying plant matter. If the peat is subjected to heat and pressure, it will transform into coal. Lignite or brown coal is the lowest grade of coal. Lignite or brown coal is the lowest grade of coal. It has relatively low carbon concentration and is subjected to relatively low heat and pressure during formation. Coal played a very important role in industrial revolution and is used in many countries around the world as a cheaper power source. Coal is principally used for the generation of electricity. Currently, the largest producer of coal is China, producing 48% of the world's coal supply. The United States produces about 11% of the world's coal, particularly in states like Pennsylvania, Wyoming, Illinois, and Kentucky. Although coal can provide significant power of electricity, it also is one of the most environmentally harmful fossil fuels currently in use. The extraction of coal is known to destroy large swaths of vegetation and contaminate rivers with the toxic mine waste. The burning of coal also produces mercury, sulfur dioxide, and nitrogen oxides that can cause acid rain. Furthermore, coal contributes significantly to the carbon dioxide emissions produced by human civilization. Next, coming to the natural gas. Natural gas is mostly used for heating and electricity and is considered to be a cleaner, relatively low carbon alternative to other fossil fuels. The United States is a significant user and a producer of natural gas. The burning of natural gas does produce much less carbon dioxide than the burning of oil or coal and releases far fewer pollutants into the atmosphere. However, it is still the cause of 29% of carbon emissions in the United States. Coming to the similarities between biofuel and fossil fuels. Biofuels and fossil fuels are both made from once living matter. They are also both used to produce heat and electricity, as well as to power vehicles and generators around the world. They also produce significant carbon emissions, and the sustainability of
their continued use is questionable in light of their effects on the environment. This is the most important impact of using fossil fuels. What are the differences between biofuel and fossil fuels? Although there are many similarities between fossil fuels and biofuels, there are also significant differences which include the following items. Biofuels are renewable, whereas fossil fuels are non-renewable. Biofuels are mostly from modern grains or other organic residues of modern plants, whereas the organisms that fossil fuels are made from have been dead for millions of years. Toxic gases and particles that cause lung irritation or damage are produced as byproducts of the burning of fossil fuels, whereas biofuels are generally non-toxic by themselves. The use of fossil fuels is presently controversial, and there are currently significant attempts being made by many countries to move away from fossil fuels. Biofuels, on the other hand, are considered environmentally friendly and are becoming more popular. Summary of biofuels. Biofuels are produced from plants and other organic matter that have been converted into liquid fuel. Types of biofuels include ethanol and biodiesel. Ethanol is generally made from grains except for cellulosic ethanol. Biodiesel is made from vegetable oil, animal fat, and used in cooking grease. Ethanol is made to replace gasoline, while biodiesel is used to replace diesel. Biofuels are generally non-toxic and can make a country less reliant on foreign imports of fossil fuels. On the other hand, biofuels do not provide energy to completely replace fossil fuels. The use of biofuels also creates competition between crops grown for food and crops grown for fuel. Furthermore, it produces about the same amount of carbon emissions in many cases as fossil fuels. Fossil fuels are made from organisms that died millions of years ago and whose remains were subjected to heat and pressure. Fossil fuels are considered non-renewable because they take millions of years to form. Fossil fuels and biofuels are similar in that they are both formed from once living matter and both emit carbon dioxide when burned for energy. They differ in biofuels are renewable, generally non-toxic, and a growing industry, whereas fossil fuels are non-renewable, often significantly toxic byproducts and are as an industry. Some materials to understand emissions and the need for dispensing with the fossil fuels for clean environments. More, what opinion from World Meteorological Organization, WMO? Escalating danger of global warming is attributed to the increasing levels of toxic chemicals in the atmosphere due to emissions from use of fossil fuels
and other industrial waste released into the atmosphere. The major contaminants from these sources are carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. The warming effect on climate by these pollutants has increased 32% between 1990 and 2013. Atmospheric increase of carbon dioxide in 2011 and 12 was higher than the growth rate over the past 10 years. In estimating the damage through carbon dioxide, it is also mentioned that concentration of carbon dioxide in the atmosphere has reached a level of 393.1 parts per million ppm with use of fossil fuels, recording an increase of 141% over the period prior to that. FAO more productive, sustainable, and reliant and resilient agriculture requires transformation in how rural people manage natural resources and how efficiently they use these resources as inputs for crop production. For these transformations to occur, it is essential that the world's farmers, scientists, researchers, the private sector, development practitioners, and the food consumers come together to achieve climate smart agriculture. Yet the agriculture sector remains astonishingly underfunded. As a percentage of total investments, agriculture has dropped from 22% in 1980 to approximately 6% today. In absolute terms, this constitutes a drop to rough off of the funding allocated 30 years ago. Some of the important points relating to the fossil fuels in the past few years, that is, missed opportunity to save the environment. The important quote from a press release in the Hindu, June 14, 2002, according to Mr. M.K. Patil, what he told at the time regarding biodiesel production. 30 millions of hectares of wasteland planted for biodiesel could completely replace the current use of fossil fuels. The country's annual oil bill was rupees 60,400 crores, and wasteland development would require only about rupees 1,000 crores in a year at least for 20 years to make India self-sufficient in oil forever, he said. Diesel forms nearly 40%, 40 million tonnes, that is 40 million tonnes of the total energy consumed in the form of oil.
The job potential of developing 30 million hectares is 15 million. The interest shown by the railways in the context was also evident, as the Indian railways consume more than 2 billion tons of petrol diesel per year. These suggestions made by Mr. Patil was based on the field work he had done in Nasik through cultivation of Jatroba on a few hundred acres to establish the economics of cultivation. He was the then chairman of the agroforestry division of the Maharashtra government. And also the details of the work can be seen in Chemical Weekly, August 10, 1990. Subsequent to these developments, the then Union Minister for Petroleum and Natural Gas and Panchayat Raj at a biodiesel conclave declared that a high-level committee would be constituted to promote cultivation of plants like Jatroba for biodiesel production. And the Panchayats will have major role in this activity. He also indicated that beginning January 2006, public sector oil marketing companies would be purchasing biodiesel extracted from Jatroba and Pungamia plants. Regretfully, however, all these basic efforts were not taken by the subsequent governments. The renewable source of an alternative to fight against fossil fuels with the plant Jatroba has many advantages. This leads to commercial potential behind these projects and the economic advantages associated with it. Some of the points we have to consider now. Seeds of this Jatroba plant, your raw material for biodiesel, contain about 30% of the oil required for conversion into biodiesel. The extraction of the oil from the seeds and its conversion do not call for the expensive technologies, as they are already known and in wide use. Second point, with the plants being adopted for rain-fed conditions and with a lifespan of more than 15 years, the cultivation process is restricted to the first year only. Thereafter, it is only a case of maintenance of the plantations and the labor for harvesting the seeds. Additional advantage behind these plantation is that apart from preventing emissions, they also help absorb atmospheric carbon dioxide at around 7 to 8 metric tons from acre per year with recommended population density. This helps in additional benefits in carbon trading. The byproducts like glycerin from the oil and the bio compounds in the de-oiled cake with their established in the health and the additional income. The availability of space in the plantations
help cultivating suitable food crops as intercrop and border crops. So, coming to the conclusion that now we are in a position to save the earth by dispensing with the fossil fuels, and we can use huge amount of biodiesel that can be produced from plant origin. அரசு, மத்திய அரசு, மாநில அரசுகள் ஒரு நல்ல முடிவை எடுக்கும் பட்சத்தில் வேளாண் பட்டதாரிகளுக்கு, அதாவது வேலையில்லா வேளாண் பட்டதாரிகள் என்று சொல்ல முடியாது, இப்பொழுது வேளாண் பட்டதாரிகள் அனைவருக்குமே வேலை வாய்ப்புகள் ஏராளமாக குவிந்து கொண்டிருக்கின்றன. படித்து முடித்த இளம் வேளாண் பட்டதாரிகளுக்கு, அதாவது நிலங்களை ஒதுக்கி கொடுக்குமே ஆனால் மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் சரி கொடுக்கும் பட்சத்தில் இந்த பயோடீசல் உற்பத்தி செய்வதற்கான திட்டத்தை தயாரித்து அதிலே தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சி நிலையங்கள், பல்கலைக்கழகங்கள், ஆராய்ச்சி நிலையங்களிலே ஏராளமான காட்டாமணக்கு செடிகள் தற்பொழுது ஆராய்ச்சி நிலையிலிருந்து அதிக உற்பத்தி கொடுக்கக்கூடிய காட்டாமணக்கு ரகங்கள், ஜட்ரோபா பிளான்ட்ஸ் மேட்டுப்பாளையத்திலே ஃபாரஸ்ட் கல்லூரியிலே பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றது. இவற்றையெல்லாம் கொடுத்து பயோடீசல் உற்பத்தி செய்வதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய தொழில்நுட்பம் எதுவும் தேவையில்லை. வேளாண் பட்டதாரிகளுக்கோ அல்லது வேளாண் தொழில் முனைவோர்களுக்கோ அல்லது தொண்டு நிறுவனங்களுக்கோ கொடுத்து இதனை உற்பத்தி செய்யும் பட்சத்திலே நிச்சயமாக இந்த ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் உடைய தேவையை ஓரளவுக்கு பூர்த்தி செய்ய முடியும் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு, எங்களை போன்ற நிறுவனங்கள் ஏராளமான நிலங்களை எடுத்து இந்த காட்டாமணக்கு பயிர் செய்து பயோடீசலை உற்பத்தி செய்து கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம். அதாவது இந்தியாவின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் சரி, ஒரு பஞ்சாயத்து வறுமையானால் அந்த பஞ்சாயத்தில் துவங்கி மாவட்டம் அளவிலோ மாநில அளவிலோ இந்த திட்டத்தை எல்லாம் செயல்படுத்துவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு, அதாவது தொடர்ந்து எங்கள் நிறுவன கேக்ஸ் குளோபல் அக்ரிகல்ச்சுரல் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சுரல் நிறுவனத்தின் மூலமாக ஏராளமான உலக நிறுவனங்களுக்கு எங்களுடைய மூத்த பயோடீசல் கன்சல்டன்ட் மூலமாக தொடர்பில் இருந்து வருகின்றோம் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, வேர்ல்டு பேங்கிற்கு எங்களுடைய மூத்த பயோடீசல் கன்சல்டன்ட் கடைசியாக எழுதிய ஒரு கடிதத்தை இங்கே வாசிக்க கடமைப்பட்டுள்ளேன். BN ராமூர்த்தி, கிட்டத்தட்ட 93 வயதை கடந்த ஒரு இளைஞர். அவர் தற்பொழுது எங்கள் நிறுவனத்தின் மூலமாக நூற்றுக்கணக்கான உலக நிறுவனங்களை தொடர்பு கொண்டு எப்படியாவது இந்த ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் உபயோகத்தினை குறைத்து பயோடீசல் உபயோகத்தினை அதிகப்படுத்த வேண்டும். பல்வேறு ஆப்பிரிக்க நாடுகளையும் உலக நிறுவனங்களையும் வேர்ல்டு ரிசோர்சஸ் இன்ஸ்டிடியூட் WRI என்று சொல்லக்கூடிய வேர்ல்டு பேங்கையும் தொடர்பு கொண்டு அவர்கள் இந்த
அதாவது climatic change, பருவ மாற்றத்தினால் ஏற்படக்கூடிய தாக்கத்தினை ஓரளவு கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பதை என்ற நோக்கிலே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர் கடைசியாக எழுதிய ஒரு கடிதத்தை இங்கே வாசிக்க கடமைப்பட்டுள்ளேன். Dear friends at World Bank Group, அதாவது இதுல என்ன டாபிக்னா transitioning economies, transforming climate action for a green and inclusive future, financing climate action. How much investment per year is needed to limit global warming, boost resilience and support to climate transition to net zero emissions. Dear friends at World Bank Group, it is of great interest to refer to the above quoted portions from the message relating to the event that took place on April 21, 2022. In this context, as one connected with the subject for more than 20 years now, I would like to share some information in seeking help from your group. As for transforming climate with the action record for a green and inclusive future, we are aware of the research work done in this context even 30 years ago, following the international climate negotiations in 1990. The initiative for this came from none other than the Indian Institute of Petroleum, IIP. Based on the strength of this research, the then Prime Minister of India, A.B. Vajpayee, promoted production and used this biodiesel from the seed oil of the plant Jatroba during the period 2000-2004. With a policy decision to replace the fossil oils in the transport sector in a time frame. Unfortunately, this activity was not continued succeeding government after 2004. With our interest in the subject of global concern today, we want to revive this activity in India. We have formed a non-profit organization, Global Agricultural and Horticultural Consultancy Services, GACS, for this, and are seeking help support from philanthropic institutions and investors interested in dealing with the issue of climate change. After the recent climate meet, COP26 was conducted in Glasgow, we are now forced to pay greater attention to the given up activity. This may be explained with the quoted portion from the review of this speech in Revive Climate Action, or blah, blah, blah. 30th December 2021, this year saw another steady stream of UN-backed reports reinforcing a stark message. Man-made climatic change is an urgent and even existential threat to life on Earth. Will the international community's efforts to tackle this crisis, as seen at the COP26 UN Climate Conference, result in meaningful action? Fossil fuels continue to burn over the next 2 decades. Governments are projecting an increase in global oil and gas production and only a modest decrease in coal production. Taken together, these plans mean that fossil fuel production will increase overall at least until 2040. Keep pushing forward. The final agreement of COP26, not without heartbreak and drama at the last much delayed plenary session, Chairperson Alok Sharma was moved to tears by these tense negotiations when a seemingly last minute intervention by India adjusted the wording related to fossil fuels to be free of some countries.
in this situation, and with your interest in financing climatic action, we would like to provide the information related to investment needs to limit global warming as estimated during the period 2000-2004 by the government. Towards this, and to avoid repetition, I would like to forward two messages under the separate mails. The files attached below may help some understand basic information connected with this problem of climate change. It may be of interest to look into a quotable quote in formulating the action plan. In an increasingly interconnected world, the whole is much greater than the sum of its parts. We believe that creating financial value must also include the creation of social and environmental value. Our group's goal is to achieve overall performance by taking all of its stakeholders into account, a model with combines vision, ethics, and pragmatism. Thank you for this opportunity to deal with an issue of social safety and security in its global dimension and magnitude. B.N. Ramurthy, consulting agroeconomist, advisor to NGOs, rural medicinal plants, products industry, biodiesel projects. With this, I conclude my நன்றி ராசு சார் அவர்களுக்கு நமது குழுவின் சார்பில் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதுவரை பயோடீசல் அகேன்ஸ்ட் ஃபாசில் ஃபியூல், அதாவது பயோஃபியூவல் அகேன்ஸ்ட் ஃபாசில் ஃபியூல் என்ற தலைப்பின் தொடர்பான தகவல்கள் வழங்கப்பட்டன. இதன் தமிழாக்கம் புதை படிவ எரிபொருளுக்கு மாற்றாக உயிரி எரிபொருள் பயன்பாடு என்பது தொடர்பான தகவல்கள் விளக்கமாக எடுத்து தர கேட்டோம்.